Bonjour tout le monde. Hi everybody. So here I am again, Monday afternoon at 4 o'clock. And I can't really do a technique because I have nobody to hold the camera for me. I was hoping to talk to you a little bit about working with paper artsy paints. So j'ai voulu vous parler. Hi Linda. So I wanted to talk to you guys about some of these paper artsy paints and show you fun ways to use stamps on the backgrounds. But unfortunately, seeing that I don't have extra hands, much as I've tried to grow an extra pair, it didn't work. Sorry guys, but there's a bug in my mask. Okay. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Diane, j'espère que tout va bien. Hi May, Linda, Brigitte, tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans le magasin que vous aimeriez voir? Parce que il faut changer aux dernières minutes. Je ne peux pas faire l'échantillon. J'ai voulu vous parler de ces produits-là, comme j'ai fait un fond, et comment on peut étamper par-dessus de ça et utiliser pour couper ou fussy cut les autres beaux étampes. Mais comme au moment, c'est moi seule pour tenir la caméra, premièrement, j'ai eu beaucoup de demandes au sujet de les die que j'ai dit qui sont en vente à 5 ou 10 $. Il y a beaucoup de monde qui veut voir quel die j'en ai. So I've had a lot of people ask about some of these sale dies that I said I would sell for $5 or $10. If you want, I can go through some of those quickly and tell you the names, and you can mark them down. Comme ça, vous pouvez checker votre stock pour voir. Hi, Lorraine. So nice to see you here with us. Hi, Leah, Sandra. So, yes, my hope was to do a bit of a technique today, but I don't think I'm going to have anybody's hands available to hold on to the camera for me. Bonjour, France, Colette. So quick, I'm just going to show you some of these dies. So these dies, s'ils sont en haut de 25 $, ils vont être 10 $. S'ils sont en haut de 30, excuse-moi, puis en bas de 30, ils vont être 5 $. En bas de 25. Quelque chose comme ça. Je m'excuse, c'est dans l'ordi. So here we go. So this one is Merry Wishes. Celle-ci, c'est Blissful Blooms. Then we have Party Animals. Ça, c'est toutes of my favorite things. This is Safari Friends. Pressed Flowers. Springtime Critters. Sweet Forest Friends. Cute Critters. Monster Sized. Jungle Gym. Jungle Vibes. Cute Critters again. Fluttering Friends. Puppy Pals. Ceux-là, c'est une de Noël. Reindeer Games. Ça a l'air comme les chameaux. So this one is, it's the llamas. Happy Llama Days. Ça, c'est des fleurs. Pressed Flowers again. Jay's here. Maybe I'll be able to do something for you guys. Drink Up the Sunshine. Bring Out the Sunshine. Même chose. Cozy Companions. 3 fois. Donc, c'est ceux-là que j'ai de My Favorite Things. De l'enfant, il me reste quelques-uns. Donc, pour l'enfant, j'en ai le die qui match Lights Out. J'en ai 2, 3, 4 comme ça. J'ai un die qui s'appelle Slow Down and Enjoy et c'est pour faire les livrets. And then we have Coastal Critters. Donc ça, c'est tout ce qui est resté de l'enfant.
de paper rose. On a seulement ceux-là avec le licorne. Donc, ça s'appelle Unicorn Magic. Neat and Tangled, we have some Mama Elephant, Oh Kitty Tree, Fuzzy Hugs, Lion Dance. Ceux-là, c'est Postal quelque chose. Fuzzy Hugs encore, Fuzzy Hugs, Pine and Posy, Pine and Posy, Snow Friends, Zodiac Ox, Oh Puppy Tree, Fuzzy Hugs une autre fois, Peony en Bloom, Snow Angels, and Baked with Love. Donc, c'est tout ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui, mais ça, c'est toutes les dies qui n'ont pas un étampe. Donc, je laisse partir à soit 5 ou 10 $. So, those are dies that don't have a companion stamp at the moment in the store. So, I've allowed those to go for $5 or $10. Great deal. So, check your stamps and see if you're missing any dies. And next time, I'll show you some of the other ones. But have a list of hero arts and have your list of tonic dies, and we can go through and see if we can match you up with some dies that you're missing. J'en ai 3 de Sunny Studios, donc je peux vous dire tout de suite. Santa Claus Lane, il m'en reste 1. Puis Hugs and Kisses, il m'en reste 2. All right, so I'm going to see if Jay wants to come help me, and I'm just going to show you. I did a page. Moi, j'ai fait un page avec Tracy Scott que j'ai bien aimé. Il était tout en noir. Puis on a utilisé un spare scrap, une page scrap comme ça. Oh no, I can't cut this one. Ah, ça, c'est pas intelligent, Nathalie. Regarde, j'ai mis mon pratique ici pour découper sur une page déjà faite de Diane. Donc, je peux pas. Je m'excuse, mais je peux pas. So, I'm going to have to make up another page. So, I think, well, I don't want to show you Dina's sprays again, guys, because we've done that. Now, I know somebody asked me to do a little bit more on the gel plate. So, would you guys like to see us play with some more gel plates? Because I can definitely pull out my gel plate and my Dina paints, and I can quickly come up with something on there that we can do together. So if you know what would be fun is to see if Dina's spray paints work well on here. You know me with Dina's paints, we're one and the same. Jay, I need your hands to hold this. Jay's very busy picking an online order. Donc, il faut garder Jay toujours occupé avec les online orders, okay, tout le monde? So, guys, don't forget, we now have an online site, and Jay loves picking the orders and finding all the supplies. So, definitely, if you haven't gone to take a look, it's shopscrapbookcentral.ca, shopscrapbookcentral.ca. So, Lorraine, if you need us, that's where you can find all our product and we can ship to you. All right, here we go. Jay's heading over here reluctantly because he loves to pick those orders. And he's going to hold this for me while I just grab the few things that I need for this. We're going to try Dina's sprays on here. I don't see why they wouldn't work. So, I just need my paper, my special paper. There it is. So I've got my paper, I've got my paints, I've got my sprays to try, and I have a few stencils. So we're going to play, okay? And paper towel. Okay, we're good. All right, so last time we stamped on our gel plate. Today, just for fun, I want to see what it's going to be like to work with Dina's sprays on our gel plate. Donc, un gel plate, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment ça. C'est une plaque faite de gel, OK, qu'on peut réutiliser tout le temps. Donc, pas de problème. So now, let's see what Dina's sprays are like on here. And especially if I can get mine that spray. Moi, j'ai bloqué
batch de mes sprays. Do you have your microphone? Oh, do you guys need my microphone? Absolutely. Let me grab it. It was right here. Doop, doop, doop. Microphone, where are you? Good idea, guys. Bonne idée, tout le monde. Je vais mettre mon microphone. Et comme ça, t'entends mieux. Here you go. All right. But now a chance to dry. Whoops. Come on. Okay, we need to get the air out of that one. This one sprays just lines. Il faut que tu laisses le temps de faire de l'air dans la bouteille encore. All right. Come on. I need to get one that sprays. Come on. Guys, this is me. It's my fault because I don't clean them properly. Je vous explique de les nettoyer tout de suite après. Et juste parce que je te dis ça, ça ne dit pas que moi je le fais ça. So here we go. Ça, c'est une des pastels. So I want to see if it's just going to keep puddling, what it's going to look like when we actually put something on it. Donc, je veux voir à quoi ça a l'air quand on fait un print. Do I have to spread it? Should I just leave it? So now I'm using all the pastel colors. Forget what we had on there before. OK. Et moi, je trouve que j'ai besoin juste un petit peu de la beige qui est dans ma petite cachette. Voilà. So we're going to put, oh, this is the peach. Okay, we'll put the peach. Voilà. OK. Donc maintenant, j'ai un bunch de spray dessus. Et je vais le mettre, est-ce que j'ai un gros pochoir? Je vais le mettre ceux-là de Dina. Oh non, ceux-là de Joggles. Puis, je vais juste mettre là. Et je vais prendre une page de papier. So the first thing you want to do, especially if you want to pull that print as is, you're going to go over and you're going to pick up as much of the paint as you can. Now I see how wet my page is getting. That's because the sprays are wet. So let's see what happens. On va voir qu'est-ce qui arrive. Puis vraiment, moi, j'ai pas testé ça d'avance. So I didn't test this beforehand. So already I got all of that. But because it was so wet, I think it picked up most of the paint. Okay? So I really think it absorbed all the paint. So normally we could lift this and we could pull another print. I'm just not sure what's going to happen. So let's see. Now, I'm sure if I go watch one of Dina's videos, si je regarde une vidéo de Dina, probablement elle a dit le secret pour utiliser ça sur une gel plate parce que Dina adore le gel plate. Mais moi, je ne l'ai pas vérifié encore. So you see, I was still able to pull up the design that was hidden under the stencil. What kind of paper? This one here, it's just a printer paper. C'est un papier imprimante, mais un peu plus épais. Je l'ai trouvé à Bureau en Gros quand Barb de Joggles est venue ici donner des cours. Elle m'a suggéré ça. Je ne me souviens même pas le nom, mais c'est plus épais qu'un papier imprimante ordinaire. So I was just using that. You can use any of your papers. You can even take a paper that you've already done art on. So I think better than the sprays, I'm going to go to Dina's paints with my brayer. Okay, so let's do, I love to do, come on. Guys, why do I always pick up the most empty bottle? Je prends toujours chacune qui est plus vide. Voilà. Donc, j'ai un peu de le bleu. Comme la mer. So let's make a little bit of ocean down there and maybe some sky. Okay. And
know that I am definitely not the pro, okay? Donc, vous autres me regardez comme je sais tout, mais vraiment, je m'amuse au moment, juste comme vous autres. And then I think I'm going to put a little yellow and orange or pink in the sky. So let's do a yellow and anybody yelling out a color? Oh, that's missing carnation. We're going to miss carnation. There we go. Okay. So I like to keep beside me, I see all my sprays. I've got my brayer, and I'm going to come back to this piece of paper. I'm going to leave it next to me. Je vais tourner mon gel plate, parce que moi je trouve à côté, je peux pas l'utiliser. I'm going to take the feathers off, and I'm going to start by brushing it out. Come on. Whoops. I'm trying not to get it all to mix. Donc voilà. OK. Now, maintenant, je peux continuer, mais je vois que ça, c'est sale. Donc, je vais enlever un peu de le bleu. So I'm taking off a little bit of the blue before I go over the pink and yellow so it doesn't totally blend. I can see I still have blue here. You're going to see. But now I want the yellow and the pink to kind of blend a bit. Okay? So do you see what I'm getting at? Trying to do kind of a little bit of a sky up top. And then, like it could be setting, and then we've got the ocean down here. And of course, it would be nice if I had a beautiful mermaid stencil, but I don't. So we're going to make do with what I have. I didn't even bring a big enough stencil because I wasn't doing this. I'm going to check in my little mystery pack here that I brought back some stencils, and I'm going to find a good one to use. And of course, I can't when I want to. All right, before this dries. So again, the technique with this would be, I'm just going to put some here. Okay? Donc, je mets encore mon papier. Moi, je vais le mettre la même que j'ai mis avant parce que c'est pas ça mon imprimé. Oh, I'm going to get paint all over my hands. Okay, guys, I'm going to take another piece of paper. And so now I'm just cleaning it up a bit by, I'm just going to do there. I'm trying to get the print. Donc, en essuyer comme ça, je mets mon stencil. Je veux faire le print de la pochoir dans mon peinture. OK? Donc, ça, c'est la première tire et pas le vrai résultat. Ça ici, c'est juste pour enlever un petit peu de l'encre de peinture en dessous. So you see, I was just taking off some of the paint in there, and I still see some. Donc, je vais le frotter un petit peu plus. So gel plates are just for playing, and you make great little backgrounds. Okay, so you see how I pulled most of the paint out of there, so that when I go to pull my print after, quand j'enlève ça, et premièrement, je vais juste faire un petit peu plus ici. So when I go to do my print afterwards, I should be able to get a cleaner print than I did before of that print. So let's just see. Okay, so gel plates, you can just keep printing on top. Tu peux l'imprimer une par-dessus de l'autre, par-dessus de l'autre. That's what makes it beautiful, is when you stop. So you see, I got one print. Et ça ici, quand je vais faire la deuxième, ça s'appelle a ghost print. Oh, I have this one over here. I use both sides. Okay, so a ghost print is what you're able to pick up when you think you've got all the paint off and you don't. Des fois, on pense que toute la peinture était déjà partie, mais vraiment, il est encore là.
Tu vois? Je peux continuer à enlever la peinture. Et après ça, je vais utiliser ceux-là encore pour faire une autre page. Et après quelques imprints, I'm sorry, I don't know the word in French. After doing that a few times on the same one, you get to a point where you go, okay, that's the colors I want in there. Et tu utilises ça après pour faire des collages, des affaires comme ça dans tes fonds, dans le livre. I was loving this stencil, and that's kind of what I wanted to use on there, but I wasn't sure. I think I would rather use this on the paper artsy paints que je veux te montrer, j'espère demain. So what I am going to do is show you stamps on a Gelli plate. Pas ceux-là, maybe these. Okay, so again, tu prends tes peintures, les couleurs que tu veux, et non, je ne le nettoie pas au milieu. So I'm not going to clean it in between. And I'm just going to put another color right on top. Any questions? No? Nobody has questions? Okay. All right, guys. So we are going to have these lovely pinkish kind of colors on here. You see, there's no rhyme or reason to how you put your paint down. Il n'y a aucune façon correcte pour mettre tes peintures. OK? Et après ça, tu fais ton brayer et tu vas le voir que ça continue à mélanger. Ah. Love this. Loving these colors, guys. Now I'm going to end up covering that. That's no good. Je veux pas complètement couvrir le pâle. Je veux juste mélanger. Okay, so we've seen stamping on here. We've seen... We used foamies last time. I don't mind if people want me to use foamies again. It's not a problem because I do have them right here. Okay, so I could take my foamy and go like that, and go like that, and go like that. Donc ça, c'est une étampe en foam, comme ça, et je peux continuer de étamper sur toute la plaque. Et après ça, quand je fais mon tir, so foamies are a little bit better to use because you don't really have to rush and clean them up right away. They're made with nice chunky lines. Donc les lignes dessus sont faites pour la peinture, sont pas trop délicats et des choses comme ça. Et souvent aussi, le monde ne savent pas combien de temps de laisser ton page. So how long do you leave your paper on there? Well, c'est la chaleur quand on le frotte qui laisse le papier chercher le dessin. So as I'm rubbing it, it's really the heat from my hand. It's making sure that we can pull as much of the design up as possible. So let's see. You see, I don't even know if I pressed enough, but I love how it's showing. Et est-ce que tu vois qu'il y a encore le bleu puis jaune en dessus? Donc, ça dit que même si maintenant je mets une autre couleur par-dessus de ça, je vais avoir une autre imprimée, mais on va le voir le rose. Donc, qu'est-ce qui est fun de mettre par-dessus? C'est du blanc. So, white is a good color to put on top. That's a white gesso. Oh, don't tell me I have no white paint. Gel medium, gel medium, gel medium. Okay, so we're going to use this pale paint then, buff. J'ai pas le blanc ici. Donc maintenant, je vais couvrir. Je vais tout couvrir ça en une couleur. C'est la plus proche à blanc que j'ai sur la table ici. So, I'm going to do that. En premier, je vais essayer de nettoyer un petit peu mon brayer.
Et je vais le couvrir. Oh, it's really, that's the gel medium. Ugh. Okay, so I put glue on there. That's not going to help, and I know I should wipe it off right away, but I'm going to do my technique. C'est pas bon de mettre la colle sur ton plaque, OK? Donc, moi, je vais le faire ça vite, puis je vais l'enlever. OK? And the brayer's not rolling. À cause de le gel, le brayer veut pas rouler comme il faut. But we're going to try and pick up the print underneath anyways and get, at the same time, get the glue off the gel plate. And I know some of you who are watching are going, get the glue, get the glue. And that's okay. I'm fine with that. So now, again, I'm going to rub. And we're going to see, we should be able to pull up the pink from underneath. On est supposé d'être capable de voir un peu de le dessin encore et aussi le rose qui est en dessous. Okay, so it worked a little, mais à cause de le gel medium que j'ai mis, c'est pas très fort. Donc au moment, je vais nettoyer ça, que je fais jamais, mais juste à cause que j'ai mis le gel là. Okay, so I'm going to take all that gel off, and I've decided we're going to try one of Dina's face stamps on here. I think that'll be beautiful. Beautiful. Have you guys played with gel plates a lot? Est-ce que tout le monde connaisse les gel plates? Avez-vous pris le temps de juste jouer dessus? Parce que vraiment, tu peux juste jouer et amuser juste pour avoir des fonds. They really aren't, they're not supposed to be works of art, okay? So your first pulls and everything, they're not going to be hanging in a museum. And none of my art is going to be hanging in a museum. But it's just fun to play. And that's what I encourage you to do, is just play. All right, let's see what kind of colors we're going to get now. I am going to wipe off my brayer too, because I have a feeling it also has glue on it. Now my brayer is never clean. Il est jamais propre, mais au moins je veux enlever la colle que j'ai mis par erreur sur mon gel plate. So that should be good. Parfait. And now we're going to put some color down. And I want to use Dina's face stamp. Okay, elle a un visage que j'aime beaucoup. Donc, je veux utiliser ceux-là. And I don't know, I'm feeling these warm colors right now. I wish I had a red out here, un rouge, mais j'ai même pas un rouge. So you see, I'm really not looking for the colors to be separate. I'm really looking to mix them together. Okay, so there we go. I'm liking how that's blending. Now let's hope, where's Dina's face stamp? C'est ça que je veux imprimer dessus. So, I'm going to take the face. Ça c'est une de mes préférées des visages de Dina. Ça s'appelle Work in Progress. Puis je l'aime beaucoup. OK? Donc, j'ai pas mon... Je vais faire une là, un visage là. J'essaie. OK? I'm trying, guys. But that's what's fun about this. We just want to try and we want to see what we end up with. My friend Barb, who I love dearly, she would know exactly what's going to happen to this when she pulls it. I, on the other hand, have to experiment a little bit more. Donc, I like that. Est-ce que tu vois ça? Can you see the face in there? It's really kind of cool. I'm hoping
J'espère que ça va faire la même chose, cool comme ça, sur mon papier. Can you use alcohol ink? I would not use alcohol ink on here, no. Alcohol ink would probably just stain this. Et cet visage est trop beau that I'm going to have to stamp it off on something. I can't just leave it there. It's not happening. So I'm going to take this one here and I'm going to stamp the face with the paint that's on here. Okay. Ah, love it. So you see, you don't have to lose what you've pulled either. Okay, so go and stamp it on something. Take a minute. That's not drying yet. Et comme ça, j'ai deux visages. J'ai réussi deux visages. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il ne faut pas avoir tout de suite une idée de ce qu'on va faire avec ça. Je peux prendre ça après, je peux le mettre dans un art journal, je peux déchirer, je peux faire ce que je veux. Playing with gel plates doesn't mean you start with your intention. So now let's see if we can pull those beautiful faces. I feel like I should do some texture here, guys. I know you guys hate when I use this stamp because you all want it. I know I'm trying to get more. I am. I just feel that we need some of this on here. Now, I'm hoping, j'espère que je vais aimer ça comme je l'aime ici. I'm going back here to my paper and I'm stamping off my script because I love this script, as do all of you. And now I may have left it sit too long, so we'll see. All right. Maintenant, il faut que je travaille parce que j'ai laissé un peu long pour le gel plate. So if ever you do leave it too long, if you ever take your gel plate and you have left it like that too long, you can put another coat over it, une autre couche dessus, et ça va prendre ton imprimé de en dessous aussi. But you want to take it off before it sticks to the paper. So let's see. What did we end up with? Did we get our faces? Not quite the way I wanted to. J'adore les couleurs, mais on voit juste un petit peu de le visage. Je vais essayer de mettre une couche par-dessus de ça et voir si on peut chercher le visage après. So again, je vais faire avec une couleur pâle pour qu'on peut voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et cette peinture, c'est pas gel medium. Because I know some of you wanted to say, make sure it's paint. OK. Et encore, de nettoyer mon brayer. J'ai beaucoup de jaune-orange dessus. Okay, it's about as clean as it's going to get. Okay, so we'll do it once like this. Et on fait une autre comme ça. Okay. Le foamy, je vais le nettoyer dans le lavabo. Je vais juste prendre un petit peu d'eau tiède et un peu de savon, puis je le lave. Donc, il n'y a rien qui peut arriver à ça. Souvent, je ne le lave pas, mais comme ceux-là, il y a beaucoup de détails. Peut-être que je vais le laver un petit peu, mais pas plus que ça. So, to clean your foamies, you can just take them to the sink. Run them under warm water. Don't forget the paint, just like it comes off your hands, it's going to come off the foam. And there's nothing, the water's not going to harm the foam in any way. So let's see what stamping on here looks like.
I know my friend Colette wanted to see me use this again. Donc, Colette, j'espère que tu es là et tu nous regardes. Again, don't forget to go check out the website. I know I'm going to keep repeating myself. On n'a pas envoyé un courriel encore, mais je veux être certaine qu'on a tout, que tout va bien avec le site avant de le faire ça. So you see, I can pick up the color underneath, but we're still not getting the face. But I do love it. I mean, I see a little bit. Je le vois un petit peu de le visage, mais vraiment, c'est dur à voir. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je le vois beaucoup ici. So I'm not sure why, unless that glue is still affecting the look here. So I'm going to try one more time. Combien la Gelli plate? Donc, le Gelli plate, il vient dans beaucoup de différents formats. Il vient en rond pour matcher les pochoirs qui sont ronds. Il vient en 8 par 10. Il vient même en 12-12. Donc, ça dépend vraiment ce que vous voulez. Wow! Si vous aimez étamper dans votre livre, comme ton art journal, tu peux le prendre un petit. Look at this. I'm liking the way that's going on. Je ne peux même pas enlever tout le dessin. So you see, you never know what you're going to get. So I'll show you. Je vais vous montrer juste après ceux-là. Je vais vous montrer les prix de gel plate qu'on a en stock. But I want to see if we can get the paint that's underneath. Because we're supposed to be able to, and I'm hoping my gel medium didn't affect it. Donc, ceux-là qui sont des experts avec les gel press, les gel plate, I know you're all laughing at me. It's okay, because I'm laughing at me. But I know what we're supposed to get, and somehow I'm not getting that last print. No. So I'm trying to pick up pas juste la couleur que je viens de le mettre, mais la couleur en dessous aussi. So you see that just came off the orange and yellow. And let's see if I do a ghost print now. So you can go through a lot of paper. Une autre chose que j'aime utiliser comme papier, c'est le deli paper. Parce que ça, c'est fun de déchirer puis faire collage dans vos journaux, plus que le papier blanc comme ça. But I had this handy and I wanted to show you this. So this is called a ghost print, okay? C'est une imprimée qu'on ne sait pas avant qu'est-ce qu'on va réussir. And if you leave it on too long, it will stick. Ah, you see, now I'm pulling up some of that paint. Donc, toute la peinture qui est restée en dessous. C'est pour cette raison, c'est pas nécessaire de laver vos gel plate. But look at that. You remember how I put the paint down like that? I love this. So this I'm definitely keeping. So you see, on voit un peu de détail de l'étampe. On voit le script que j'ai mis avec le Art Foamy. Et déjà, j'ai fait quoi? 3 autres imprimantes avant ça. Et on voit comme j'ai mis mon peinture. So you just keep going and you keep playing and you end up with so many beautiful. See this? I'm just going to do another color on top of, maybe with a mask. Then you've got this. So you can make yourself designs, especially if you have masks. I could do, I don't think I have a mask here. I have Dina's mask. Ça, c'est l'alphabet. Now, let me see. Do you think we can mask a word? Je ne vais pas faire un mot, mais je vais juste mettre mon peinture. Et ça, c'est la dernière que je vais faire. Et après ça, je vais vous montrer les prix. Ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est Magenta de Dina Wakley.
J'aime beaucoup ces peintures. Et j'aime rose puis orange ensemble. Donc, je vais le mettre le orange encore. So I'm putting orange again. And so when you have a mask, now with letters it's hard. Avec les lettres, c'est plus difficile parce qu'il faut penser que les lettres vont être à l'envers. Oh, look at that. Oh my goodness. Guys, I just want to like paint my hair with this. Je veux vraiment changer mon cheveu de l'air comme ça. So, quand tu as une masque, moi je vais utiliser les lettres, mais pensez que c'est plus comme la feuillage ou quelque chose. And you're going to put it on. Donc, moi je vais dire, je sais pas. Je vais juste mettre les lettres, OK? Donc, ça va pas dire quelque chose. It's not going to spell anything. I'm just masking it to show you how you can plan what you want to do. And before you know it, I'm going to lose all my masks. So, okay? And up here, I'll put a few. Donc, si ça, c'est comme la feuillage, je peux planifier exactement où les fleurs vont être, puis tout ça. Okay, so now we have a bunch of letters down. And I'm going to pull one print with the letters on there. Donc, maintenant, je laisse les masques chercher la peinture. Puis quand j'enlève le masque après, ça va laisser l'empreinte de la lettre dans mon peinture. So that's going to leave a little bit of the letter, which I wish was branches or something, mais comme j'avais seulement les lettres ici en masque, je faisais avec ce que j'ai. So I pull my first print, and you see how beautiful that is? Donc moi, si c'était toutes les feuilles ou quelque chose, je vais avoir tout ça. I guess I could have turned the letters backwards. They would have worked. I didn't think of that. Mais maintenant, je vais enlever chacune de mes masques. OK? Chacune, que je vais laver tout de suite après. So I'm pulling them all off. And then I'm going to go and I'm going to pull another print. And we're going to see what we did. Donc, regarde, j'ai pas ajouté plus de peinture. So you don't add more paint. But the first one is just to pull off a lot of the excess paint. I guess it would have been better if I had put the letters backwards. I didn't even think of that. Okay, so I rub it nicely down, and let's see. Do we have enough? I think we do. Nope. We're going to rub a little bit more, guys. Donc, encore, je sais pas, je peux pas vous donner un montant de temps de laisser ton papier, mais des fois, moi, je check, puis est-ce que mon papier, mon peinture est transférée? Oui, donc, OK, je suis prête. So, one last quick rub, and we're going to pull it. Okay, and now you can see that we still had the letters in there. Okay, again, I wish I had turned them over, but you see that? So gel plates, you just keep pulling and pulling and pulling, and you end up with beautiful results. You can see the colors I love because I used them all today. Donc, j'espère que je peux vous encourager de faire sortir ton gel plate, tes peintures, différentes sortes de peintures. On peut utiliser même ceux-là qu'on a utilisé de Finnebear. Oh yeah, that was the one I couldn't open. So you could even use a golden paint, right? So really, really, I could have taken this and whoop. How do you like that? We are going to pick up some of that paint. There we go.
And now I'm going to brayer it out. So it's going to mix with my orange. Okay, and just to show you that if you use a metallic paint, you're going to have metallic on it. Okay, so yeah, I have a lot more paint than I need, obviously, because I spilt it. But I'm going to go back onto here. I'm going to do my script one last time because I like my script. Okay, and over here I'm going to put these backward, just 3 of them. Well, an A is an A, I guess, and the K. So I'll put it backwards. Okay, and let's just do a print on top of this. Donc, ton papier est jamais fini avant que toi tu dis OK, j'aime. So if you love what it looks like, stop right there. Don't add anything else, okay? So that's the rule of thumb for this. So you see, I now have a gold metallic, and now at least my letters are the right way. Et on peut voir le script dedans aussi. Donc, je l'aime ça, mais encore, je vais faire une 3e couleur une autre fois, juste pour donner un peu plus de vie à ça. And now I'm going to put this one, which I love, down on top of here after taking my masks off. And I'm going to pull up that last little bit. And then we're done with the gel plate. I will have to do a bit of cleanup after. Mais ça va tout avec le gel plate. J'espère que vous allez sortir tes étampes, tes pochoirs. C'est beaucoup plus fun quand ton pochoir est exactement le même format. It's always a lot more fun when your stencil is the exact same size as your plate, because then at least you can really plan your images. But do you see how now I have my J, I have my K, I have my A right on top of this. I could keep going and keep going with the letters, and I would just keep making this more beautiful. So guys, take out your gel plates, have a little bit of fun. Je vais juste prendre la caméra de J, puis je vais vous montrer lesquels que j'ai en stock. And, and I forgot someone wants to see the brayer prices. The brayer is also where the gel plate is. Oui, vous pouvez le laver avec un peu de savon, aucun problème. Oh yeah, I also love the metallic, Nancy. So here, you see, we have brayers. So you have a small brayer qui est bon quand vous avez un petit plaque. Il y en a une plaque de 3 par 5. So we do have a plate. It's not in stock right now, but it's 3 by 5. It's even good for stamping with. Okay, the other thing is I should have shown you texture plates, but we didn't exactly have time. So next time we can use a texture plate. Et un texture plate, ça a l'air comme une étampe, mais il plane d'avance des choses vont être recto ou l'envers de ce qu'on fait. So you see, texture plates come in all shapes and sizes. So there's some, this one I love, guys. It just came in. It's called Jamboree, and I love everything on there. Okay, so for brayers, j'ai ceux-là de Ranger. Ça, c'est similaire à la format que je viens d'utiliser. Et c'est 17,50. Ceux-là est 12,95. Spectrum Noir a fait une brayer qui est 6 pouces. Donc, pour ceux qui aiment travailler avec comme un 5 par 7, puis il veut juste une passe et jamais voir les lignes entre les deux, le brayer. Donc, vous pouvez utiliser ça. Même pour le 6 par 6. Donc, le 6 par 6 est 21,95. Mais le 5 par 7 est 23,95. On a ça c'est un brayer, mais c'est en foam. C'est pas ça que je suggère pour le gel plate. Et celle que moi j'ai utilisée, c'est le Speedball.
OK? Et ceux-là est 25,75. Et en plaque, comme j'ai dit, j'ai le 6-6, j'ai les 5 par 7, j'ai un cercle de 6 pouces de diamètre. So this one is a 6-inch round. Now what Carabel Studios did is they joined up with Gel Press and they decided to make one que vous achetez le plaque, il n'est pas trop épais, le plaque, et une étampe ou un texture plate pour aller dessus. So this one's $47, but you're buying the circle and the texture plate, okay, which are both about 20-something dollars. Et je l'ai même chose en carré, ceux-là est 43 et 20, et ça c'est une carré de 6-6 avec un texture plate en caoutchouc de 6-6. So this one's a 6 by 6 square, and you also have a texture plate here of 6 by 6. Guys, I think I'm going to do my nails with that gold paint. And then Diane, si vous suivez des cours de Diane ou Dina, eux autres, ils ont pris la décision de partager un set de Gelli prints. Et Diane aime l'utiliser dans tous ses journaux, à tout format, même son dialogue. Donc, elle a fait une qui est, je veux dire, c'est 5,5 x 11, la grosse. Après ça, il y a un petit cercle qui est 3 pouces en diamètre. So this one's 3 inches round. This one's 5.5 by 11. And then this one here is 3 pouces et demi fois 6 et 3 quarts. So 3.5 inches by 6 3/4 inches. So you get 3 gel plates for a price of $55.25. Or you can get an 11 by 14. Ça c'est 11 par 14. Donc ça couvre au complet le Dilutions Journal. Et celle-ci est 55-25, mais c'est un morceau au complet. Et la dernière chose à vous montrer, ça c'est une plate qui tient les Gelli plates. Donc oui, vous pouvez les garder dans le plastique comme ça, mais pour ceux qui aiment rangement, ça c'est un bel rangement pour ranger vos plaques. So for those of you who like organizational products, this here is a great thing to have to organize your Gelli plates. And it'll fit a couple of different sizes in there. So you can either go with the one big one, or you can put some of the smaller ones in there. Then what else do we have here? So this is done by Vicky Boutin, and there's texture. Donc ce que je peux faire, c'est de prendre ça puis texturer tout autour sur la plaque. Et elle a fait 3 différentes textures sur ça. Et c'est assez doux. Parce que des fois, tout le monde pense qu'il peut prendre n'importe quoi. Mais une chose en métal peut maganer votre plate. Okay, so this is in a plastic. And it's called an art wedge. And it is $9.75. And there's 3 different textures on there. But the good thing about that, or the Dilution and Dina texture combs, these are made so that they won't damage your plate. Of course, if you go and you scrape like with all your force, it will. But they are made to just make texture. Donc, si j'ai ça ici et j'ai mis mon peinture déjà sur mon plaque, je peux juste prendre ça et ça va faire soit le look carré ou le look zigzag sur mon texture plate, sur mon gel plate. So that's called a texture comb. Okay? So texture combs, 8 et 10, ou le art wedge de Vicky Boutin. Elle a le côté droit pour utiliser ou les côtés déjà avec les dessins. Et il y a un conditioner for gel plates. You don't have to have this, but I know Diane says she likes to put this on every once in a while and just kind of re-smooth and just regenerate or rehydrate her plate.
Et ces deux outils sont aussi pour faire comme les zigzags, les swirls. Il y a 4 côtés différents que vous pouvez aussi faire des poids, des points, des rayures. So this you can really play around on your gel plate and make designs freehand. So this is really, really a lot of fun to play with. All right, guys, so I had to wing that one, so I hope that you guys learned a little bit of something. J'espère que c'était pas trop ennuyant quand je faisais ça. Comme tu vois, j'avais pas préparé pour ça. J'ai voulu vraiment utiliser l'autre page et sur le recto d'une belle page. So I'm going to prep another page for another time. And we can talk a little about paper artsy paints. So, because I happen to love them as well as all the designers who work for Paper Artsy. So guys, I'll see you tomorrow at 2 and at 4. Oh my God, I'm losing it, guys. Demain à 4 heures. Demain, c'est mardi. On a encore des rendez-vous disponibles si vous voulez venir. Et n'oubliez pas de aller voir notre site web et nous donne par courriel ou quelque chose des commentaires s'il y a quelque chose que tu ne trouves pas. J'aimerais bien faire ça, une bonne test avec vous autres avant de l'ouvrir au monde. So I'd really like you guys to kind of be my testers for the website before I send out a big email it and open it to everybody. You guys are my guinea pigs. So merci encore. Je t'aime tous. T'es toujours là pour moi. So I plan to be here for you. So thanks, guys. Love you. Bye-bye. À demain.